Hello everyone, welcome to my channel Abacus with Rishi. இந்த வீடியோவில் நம்ம அபாக்கஸோட பேசிக்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஓகே, அபாக்கஸ் அபாக்கஸ் கிட் யூஸ் பண்ணி போடுவாங்க. இதில் நம்ம அடிஷன், சப்ராக்ஷன், மல்டிப்ளிகேஷன், டிவிஷன், ஸ்கொயர் ரூட்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரா போட முடியும். And it has 3 stages: basic, intermediate and hard. We have many different types of abacus kits. The first type of abacus kit is a Roman abacus kit. In the Roman abacus kit full and full the frame stone la make pannirpaanga, and the beads are built with stone as 2 to 5 beads. Second நம்ம பார்க்க போறது the Chinese abacus kit. Chinese abacus it's also known as Southern abacus. In the abacus it has 4 lower beads and 2 upper beads. Because of this construction it failed. So இதோட அடுத்த ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் abacus கிட்டா Japanese abacus kit அப்படின்னு சொல்லி நம்ம Japanese abacus kit or Soroban abacus. Yeah, Japanese abacus kit or Soroban abacus. In the Soroban abacus it has 4 lower beads and 1 upper bead, and it is the most easiest and elegant way of doing abacus. Next நம்ம பார்க்க போறது இந்த ஈஸ்ட் ஏஷியன் அபாக்கஸ். இந்த அபாக்கஸ் கிட் நம்ம பார்த்ததுலயே ரொம்ப வியர்டான அபாக்கஸ். இந்த it is totally horizontal and it has 10 to 14 beads in one row, and இந்த ஒரு ரோவும் மெட்டலால பண்ணுவாங்க, and the beads are with wood. நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது இந்த வியட்நாமீஸ் அபாக்கஸ். இந்த அபாக்கஸ்னா ஒரு லைன்லயும் நம்ம பவர் ஆஃப் 10 வரைக்கும் எடுத்துக்கலாம். அதாவது ஒரு காலத்துலயும் நம்ம பவர் ஆஃப் 10 வரைக்கும் எடுத்துக்கலாம். இதுல லோவர் பீடும் 5 லோவர் பீட்ஸ், அப்பர் பீட்ஸும் 5 அப்பர் பீட்ஸ். நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது the most efficient way of doing abacus. இது least improved abacus னு சொல்லுவாங்க. இது 1950ல லீக் ஆயிச்சன். இந்த அபாக்கஸ் லீக் ஆயிச்சனால 1950ல மேக் பண்ணப்பட்டது. அண்ட் இது 2 செக்மெண்ட்ஸ்ல பண்ணிருக்காங்க. லோவர் செக்மெண்ட் 4 beads and 2 upper beads, and இன்னொரு ஃபர்ஸ்ட் செக்மெண்ட் 4 lower beads and 1 upper bead. அதாவது ஜாப்பனீஸ் ரோமன் அபாக்கஸும் அப்புறம் சைனீஸ் ரோமன் அபாக்கஸும் ரெண்டுமே மிக்ஸ் பண்ண மாதிரி ஒரு திங். இதுல நம்ம ரொம்ப ஹார்டான கால்குலேஷன், அதாவது எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் ஸ்கொயர் ரூட்ஸ் எல்லாம் இதை வச்சு யூஸ் பண்ண முடியும். ஓகே, இப்போ நம்ம கிட்டோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் பற்றி பார்ப்போம் வாங்க. This is called the frame of the abacus kit. The abacus kit oda frame, and this line is called the beam of abacus kit, and the black color line இது rod னு சொல்லுவாங்க, and is called the upper beads, and the lower one is called the lower beads.